Jai Shri Krishna. Haribo. Jobijit, thank you. Thank you very much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Okay, we didn't finish one purport, it's a very long one. Chapter 24, verse 42. Kind of in the middle of the purport. The word Sankhya Yogeshwaraya is also significant herein, for Krishna is described in Bhagavad Gita as Yogeshwara, the master of all mystic powers. Without possessing inconceivable mystic powers, one cannot be accepted as God. Харе Кришна. Мы не закончили 4-ю песнь, 24 главу, 42-й текст, комментарий. Слово Санкья Йогешвара также имеет большое значение. В Бхагавадгите Кришна назван Санкья Йогешварой, победителем всех мистических сил. In this age of Kali, those who have a little fragmental portion of mystic power claim to be God. But such pseudo-gods can not only be accepted as fools, for only Krishna is the supreme person who possesses all mystic and yogic perfection. The Sankhya Yoga system, popular at the present moment, was propounded by the atheist Kapila, but the original Sankhya Yoga was propounded by the incarnation of Krishna, also named Kapila, the son of Devahuti. Similarly, Dattatreya, another incarnation of Krishna, also explained the Sankhya Yoga system. Того, кто не обладает непостижимыми мистическими способностями, нельзя признавать Богом. В век Кали люди, обладающие крупицей мистического могущества, объявляют себя Богом. Но на самом деле этих богов следует называть глупцами, потому что только Кришна, Верховная Личность Бога, обладает всеми мистическими и йогическими совершенствами. Основателем распространенной в наши дни системы Санкья-йоги является атеист Капила, но задолго до него истинную Санкья-йогу изложил другой Капила, сын Девагути, который был воплощением Кришны. Thus, Krishna is the origin of all Sankhya Yoga systems and mystic yoga powers. The word Purushaya, Puranaya are also worthy of special attention. In Brahma Samhita, Krishna is accepted as the Adi Purusha, the original person, or the original enjoyer. In Bhagavad Gita, Lord Krishna is also accepted as Purana Purusha, the oldest person. Although he is the oldest of all personalities, he's also the youngest of all, or Nava Yovana. Another significant word is Dharmaya. Since Krishna is the original propounder of all kinds of religious principles, it is said, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam
6:3:19. No one can introduce a new type of religion, for religion is already there, having been established by Lord Krishna. In the Bhagavad Gita, Krishna informs us of the original Dharma and asks us to give up all kinds of religious principles. The real Dharma is to surrender to him. In the Mahabharata is also said, Yehi cha Veda Vido Vipra Yachad Yatma Vido Janaha Te Vedanti Mahatmanam Krishnam Dharmam Sanatanam. The purport is that one who has studied the Vedas perfectly, who is perfect Vipra, or knower of the Vedas, who knows the spiritual life actually is, speaks about Krishna, the Supreme Person, as one Sanatan Dharma. Lord Shiva therefore teaches us the principles of Sanatan Dharma. Дататрея, другое воплощение Кришны, тоже объяснял систему санкья-йоги. Итак, именно Кришна стоит у истока всех систем санкья-йоги и наделяет мистическими способностями тех, кто практикует йогу. Особого внимания заслуживают также слова Пурушая Пураная. В Брахма-самхите Кришна назван Адипурушей, изначальной личностью и изначальным наслаждающимся. В Бхагавадгите Кришна также назван Пурана Пурушей, старейшей личностью. Но хотя он самый старый, в то же время он является самым молодым. Еще одно важное слово «дармая». Все религиозные принципы исходят от Кришны, поэтому сказано в Бхагавадгите 6.3.19: никто не может придумать новую религию, поскольку религия уже существует, она дана Господом Кришной. В Бхагавадгите Кришна сообщает нам, в чем заключается истинная дharma, и просит отказаться от всех прочих законов и заповедей религии. Истинная дharma предаться ему. В Махабхарате об этом сказано так. Смысл этого стиха в следующем. Тот, кто в совершенстве изучает Веды и является настоящим випрой, знатоком Вед, кто действительно понял смысл духовной жизни, видит свою санатана дхарму в том, чтобы говорить о Кришне, верховной личности. Таким образом, здесь Господь Шива учит нас принципам санатана дхармы. Shakti Traya Sametaya Midushe Ankritatmane Cheta Akuti Rupaya Namovacho Vibhutaye. My dear Lord, you are the supreme controller of the worker, sense activities, and results of sense activities, karma. Therefore, you are the controller of the body, mind, and senses. You are also the supreme controller of egotism, known as Rudra. You are the source of knowledge and the activities of the Vedic injunctions. Дорогой Господь, тебе подвластны деятельность его органов чувств и результаты этой деятельности карма. Стало быть, именно ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, ты, Рудра, верховный повелитель эго, и ты же источник знаний и деятельности, предписанной Ведами. Everyone acts under the dictation of the ego. Therefore, Lord Shiva is trying to purify false egotism through the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Since Lord Shiva, or Rudra, is himself the controller of egotism, he indirectly wants to be purified by the mercy of the Lord, so that his real egotism can be awakened. Of course, Lord Rudra is always spiritually awake, but for our benefit, he is praying in this way. For the impersonalist, pure egotism is aham brahmasmi. I am not this body, I am spirit soul. But in its actual position, the spirit soul has devotional activities to perform. Therefore, Lord Shiva prays to be engaged both in mind and in action in the devotional service of the Supreme Lord, according to the direction of the Vedas.
Каждое живое существо поступает так, как велит ему ложное эго. Поэтому Господь Шива пытается очистить свое ложное эго, вызывая к милости Верховной Личности Бога. А поскольку Господь Шива или Рудра сам является повелителем эго, в его молитве кроется просьба о том, чтобы Господь своей милостью очистил его и пробудил в нем истинное эго. Разумеется, Господь Рудра всегда духовно бодрствует. Он возносит эту молитву, заботясь о нас. Для имперсоналиста чистое эго – это ахам браматми. Я не есть тело, я духовная душа. Но когда душа возвращается в свое истинное положение, она начинает заниматься деятельностью в преданном служении. Поэтому Шива молит Господа о том, чтобы он позволил его умом и телом всегда заниматься преданным служением в соответствии с указаниями вед. False ego means ahankara. I think I'm this body, whatever body it is out of 8,400,000 species. Real, it's not that we want no ego. My buddies think you have to have no ego because they don't know the real ego, which is the servant of Krishna. Ложное эго, аханкара, оно покрывает наше истинное эго. Майявади, они не знают истинного эго, потому что они не знакомы с Кришной. What we want is no false ego. In other words, I'm a servant of Krishna, I'm a servant of Krishna, I'm a servant of Krishna. Но то, что мы хотим служить Кришне и избавиться от ложного эго. So that here it's just given, how to get rid of the false ego. We get a lot of questions like that. But that's how, is to develop the real ego. And just be engaged in devotional service, take shelter of the process. Even Lord Shiva is asking for that. Мы всегда задаемся вопросом, как избавиться от ложного эго и обрести истинное эго. И даже Господь Шива об этом спрашивает. Преданное служение помогает этому. This is the process of purifying false egotism. Chaita means knowledge. Without perfect knowledge, one cannot act perfectly. The real source of knowledge is vacha, or sound vibration, given by the Vedic instruction. And the word vacha, or vibration, means the Vedic vibration. The origin of creation is sound vibration, and if the sound vibration is clear and purified, perfect knowledge and perfect activities become manifest. This is enacted by the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Только так можно очистить свое эго. Читах означает знание. Человек, не обладающий совершенным знанием, не способен действовать совершенным образом. Истинным источником знания является вача, звук. Точнее говоря, звуки ведических наставлений. В данном стихе слово вача, звук, относится к звукам вед. Со звуковой вибрации начинается творение. И если звуковая вибрация является чистой и неоскверненной, она порождает совершенное знание и совершенную деятельность. Этого можно достичь, повторяя махамантру Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Lord Shiva is praying again and again for purification of body, mind, and activities through purification of knowledge and action under the pure directions of the Vedas.
Lord Shiva prays to the Supreme Personality of Godhead so that his mind, senses, and words will all turn toward devotional activity only. Так Господь Шива снова и снова молит Господа очистить его тело, ум и деятельность, подчинив его знания и образ действия чистым наставлением век. Господь Шива молит Верховную Личность Бога о том, чтобы его ум, чувства и речь были поглощены только преданным служением и ничем другим. Darshanam no didiksunam dehi bhagavatarchitam rupam priyat tamam swanam sarvendriya gunanchanam. My dear Lord, I wish to see you exactly in the form that your very dear devotees worship. You have many other forms, but I wish to see your form that is especially liked by the devotees. Please be merciful upon me and show me that form, for only that form, worshipped by the devotees, can perfectly satisfy all the demands of the senses. Дорогой Господь, я хочу видеть Тебя в том образе, которому поклоняются Твои самые любимые преданные. У Тебя много других форм, но я хочу увидеть ту форму, которую преданные любят больше всего. Будь милостив ко мне, яви мне эту форму, ибо только эта почитаемая преданными форма может полностью насытить мои чувства. In the Shruti, or Veda mantra, it is said that the supreme absolute truth is Sarva Kama, Sarva Gandha, Sarva Rasa. In other words, he is known as Rasovoi Sat, the source of all relishable relationships, rasa. We have various senses, the powers of seeing, tasting, smelling, touching, etc. And all the propensities of our senses can be satisfied when the senses are engaged in the service of the Lord. Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhaktir, Uchate. Bhakti means engaging all the senses in the service of the master of the senses, Rishikesh. These material senses, however, cannot be engaged in the service of the Lord. Therefore, one has to become free from all designation. Sarvo padi vinirmuktam, tat paratvena nirmalam. One has to become free from all designations of false egoism and thus become purified. When we engage our senses in the service of the Lord, the desires or inclinations of the senses can be perfectly fulfilled. Lord Shiva therefore wants to see the Lord in a form which is inconceivable to the Bauta philosophies or the Buddhists. В Шрути Веда-мантре говорится, что высшая абсолютная истина есть Сарвакама, Сарваганда, Сарвараса. Иными словами, Верховный Господь – это раса Вайса, источник всех сладостных отношений, рас. У нас есть разные органы чувств, которые позволяют нам видеть, воспринимать вкусы, запахи, ощущать прикосновения и так далее. И все потребности наших чувств можно удовлетворить, только заняв их служением Господу. Хришикена, Хришикеша, Севанам, Бхактиры, Учеты. Бхакти – это использование всех органов чувств, служение повелителю чувств, Хришикеши, Нарада Панчаратра. Однако материальные органы чувств невозможно использовать в служении Господу, поэтому прежде всего нужно избавиться от всех самоотождествлений. Надо полностью избавиться от ложного самоотождествления или ложного эго и таким образом очиститься. Используя свои чувства в служении Господу, можно осуществить все желания и устремления чувств. Поэтому Господь Шива хочет увидеть Господа в форме непостижимой для последователей философии Будды или буддистов. The impersonalist and the voidist also have to see the form of the Absolute
In the Buddhist temples, there are forms of Lord Buddha in meditation, but they are not worshipped like the forms of the Lord in the Vaishnava temples. Forms like Radha Krishna, Sitaram, or Lakshmi Narayan. Amongst the different sampradayas, Vaishnava sects, either Radha Krishna or Lakshmi Narayan is worshipped. Lord Shiva wants to see that form perfectly, just as the devotees want to see it. Or all of your devices for $0. It's a Jackery solar generator. Имперсоналисты и буддисты тоже вынуждены созерцать форму абсолютно. В буддистских храмах установлены формы медитирующего Господа Будды, но им поклоняются не так, как форма Господа в вайшнавских храмах. К этим формам относятся, например, Рада Кришна, Ситарама и Лакшми Нараяна. Последователи разных сампрадай вайшнавских школ поклоняются либо Раде Кришне, либо Лакшми Нараяне. Господь Шива, как и все преданные, хочет видеть перед собой именно эту форму. В данном стихе не случайно употреблены слова. So I don't know if you've been in Buddhist temples in China or Japan. The Buddhist temples, mostly they have really big murtis of Buddha meditating. Я не знаю, ли вы видели когда-нибудь или посещали буддийские храмы. В Японии есть в храмах очень-очень большие мурти Будды в храмах. And they're very high up, so you have to look up to even see them. И они сидят очень высоко, так чтобы их увидеть, надо голову поднимать вверх. And it's very much on reverence. It's not like, like Krishna is there as a person. Although sometimes they offer incense and fruit. Some of them. Это не так же, как мы видим Кришну на алтаре. Но иногда они тоже предлагают благовония и фрукты. But like other Mayavadis, they don't say that that statue is Buddha. Some of them do, but it's just some kind of thing to help you concentrate your mind. But the real thing is some unknown, unmanifested, something. Ну, как и все в Майяваде, они не видят в статуе Будды, самого Будды, они видят как что-то, что помогает им концентрироваться и успокаивать свой ум. The word Rupam Priyatamam, Swanam, is specifically mentioned here, indicating that Lord Shiva wants to see that form, which is very dear to the devotees. The word Swanam is especially significant because only the devotees are very, very dear to the Supreme Personality of Godhead. The Gyanis, Yogis, and Karmis are not particularly dear, for the Karmis simply want to see the Supreme Personality of Godhead as their order supplier. В данном стихе не случайно употреблены слова Рупам, Праятамам, Сванам. Господь Шива хочет созерцать ту форму, которая очень дорога преданным. Особенно важную роль играет слово «сванам», ибо только преданные очень дороги Верховной Личности Бога. Гьяни, йоги и карми не так дороги Верховному Господу, потому что карми, например, хотят видеть в нем исполнителя своих желаний. So that order supplier, that means, most people are praying, God, give me this, I want this, I need that. You have power, please use it to help me. That kind of please do what I want. В большинстве своих молитв люди как молятся? Они просят у Господа: дай мне то, дай мне это, пожалуйста, сделай мне это, пожалуйста, принеси мне то.
Вот таким вот образом. But that, and they call that prayer, but prayer means glorifying the Lord, thanking him, you know, trying to surrender, not telling him, do this for me, help me, help me, help me. Help me enjoy the material world. Настоящая молитва – это прославление Господа. Это не просьба о том, чтобы помоги мне наслаждаться этим материальным миром. The Gyanis want to see him to become one with him. And the yogis want to see him partially represented within their heart as Paramatma. But the bhaktas or the devotees want to see him in his complete perfection. Гьяни хотят видеть его, чтобы слиться с ним, а йоги хотят видеть его частичное проявление параматмы, пребывающего в их сердце. Finished? I didn't hear it. Lost. Venam Kavantamadavinda Dalaya Taksham Barhabatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept at playing on his flute, whose eyes are blooming like lotus petals, whose head is bedecked with peacock feathers, whose beauty is tinged with the hue of blue clouds, and whose unique loveliness charms millions of cupids. Но бхакты, преданные, хотят видеть его в самом совершенном из его обликов. В Брахма-самхите 5.30 говорится: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который неподражаемо играет на своей флейте. Его глаза подобны лепесткам распустившегося лотоса, голова украшена павлиньими перьями, а его прекрасное тело синеватым цветом напоминает темную тучу. Весь его облик исполнен такой красоты и очарования, что он пленяет сердца миллионов купидонов». Thus, Lord Shiva desired to see the Supreme Personality of Godhead as he is described in this way. He wants to see him as he appears to the Bhagavatam devotee. The conclusion is that Lord Shiva wants to see him in complete perfection and not in the impersonal voidist way. Although the Lord is one in his various forms, Dvaitam, Achyutam, Anadim, still his form as a young enjoyer of the gopis and companion of the cowherd boys, Kishore Murti, is the most perfect form. Thus, Vaishnavas accept the form of the Lord in his Vrindavan pastime as the chief form. Именно таким хочет увидеть Господа Верховную Личность Господь Шива. Иными словами, он хочет увидеть его в том образе, в каком Господь являет себя своим преданным Бхагаватам. Итак, Господь Шива хочет увидеть Господа в его самом совершенной форме, и не таким, каким он предстает перед имперсоналистами или буддистами. И хотя Господь любой из своих форм, Адвайтам, Ачютам, Анадим, всегда остается самим собой, его форма юноши, который наслаждается гопи и дружит с мальчиками-пастушками, Кишора Мурти, является самой совершенной. Поэтому вайшнавы считают ту форму Господа, в которой он проводит свои игры во Вриндаване, главной.
Next words. Snigdha pravid gana shamam sarva saundarya sangraham charvayata chaturbahu sujata ruchirananam padma kosha palasakam sundara bru sunaksikam sudbijam sukapolasyam samakarna vibhusanam. The Lord's beauty resembles a dark cloud during the rainy season. As the rainfall glistens, his bodily features glisten. Indeed, he's the sum total of all beauty. The Lord has 4 arms and an exquisitely beautiful face with eyes like lotus petals, a beautiful, highly raised nose, a mind-attracting smile, and a beautiful forehead and equally beautiful and fully decorated ears. Красотой своего облика Господь напоминает темную тучу в сезон дождей, и все члены его тела сверкают, как струи дождя. Воистину, Господь сосредоточие всей красоты. У Господа 4 руки и безупречно прекрасное лицо с глазами, подобными лепесткам лотоса, прекрасным точеным носом, пленящим им ум улыбкой, красивым лбом и столь же прекрасными ушами с увешанными украшениями. After the scorching heat of the summer season, it's very pleasing to see dark clouds in the sky. As confirmed in Brahma Samhita, Bhagavatam Samasitam Buddha Sundarangam. The Lord wears a peacock feather in his hair, and his body complexion is like a blackish cloud. The word Sundara or Snigdha means very pleasing. Kandarpakoti Kamaniya. Krishna's beauty is so pleasing that not even millions upon millions of cupids can compare to it. The Lord's form as Vishnu is decorated in all opulence. Therefore, Lord Shiva is trying to see the most opulent form of Narayan or Vishnu. Generally, the worship of the Lord begins with the worship of Narayan or Vishnu, whereas the worship of Lord Krishna and Radha is most confidential. После изнурительной летней жары приятно увидеть плывущие по небу темные тучи. В Брахма-самхите тоже говорится: в волосах у Господа полине перо, а его тело цветом напоминает черную тучу. Слово сундара или снитха означает радующий глаз. Красота Кришны так радует глаз, что миллионы миллионов купидонов меркнут в сравнении с ним. В образе Вишну Господь убран всевозможными украшениями. Это значит, что Господь Шива пытается увидеть именно эту форму Господа, утопающая в роскоши Нараяна, Вишну. Как правило, поклонение Господу начинается с поклонения Нараяне Вишну, когда как поклонение Господу Кришне и Радхе является более сокровенным. Lord Narayana is worshipable by the Pancharatrika Vidhi, or regulated principles, whereas Lord Krishna is worshipable by Bhagavat Vidhi. No one can worship the Lord in the Bhagavat Vidhi without going through the regulations of Pancharatrika Vidhi. Actually, neophyte devotees worship the Lord according to the Pancharatrika Vidhi, as the regulated principles enjoined in the Narada Pancharatra. Radha Krishna cannot be approached by neophyte devotees. Therefore, temple worship according to regulated principles is offered to Lakshmi Narayan, although there may be Radha Krishna Vigraha or form. The worship of the neophyte devotees is acceptable as Lakshmi Narayan worship. Господу Нараяне поклоняются в соответствии с Панчаратрика Видхи, то есть следуя регулирующим принципам, тогда как Господу Кришне поклоняются в соответствии с Бхагавата Видхи. Пока человек не очистился, следуя предписаниям Панчаратрика Видхи, он не имеет права поклоняться Господу по правилам Бхагавата Видхи. Преданные неофиты должны поклоняться Господу в соответствии с правилами Панчаратрика Видхи.
то есть регулирующими принципами, указанными в Нарада Панчаратре. Преданные неофиты не имеют доступа к Рада Кришне, поэтому поклонение божеству в храме, основанное на регулирующих принципах, это поклонение Лакшми Нарайне. Хотя в храме может быть установлена виграха, форма Рада Кришне, поклонение преданных неофитов считается поклонением Лакшми Нарайне. Worship according to the Pancharatrika Vidi is called Vidi Marg, and worship according to Bhagavat Vidi is called Raga Marg. The principles of Raga Marg are especially meant for devotees who are elevated to the Vrindavan platform. The inhabitants of Vrindavan, the gopis, Madhya Stoda, Nanda, Maharaj, the cowherd boys and cows and everyone else are actually on the Raga Marg or Bhagavat Marg platform. They participate in 5 basic rasas, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, and Shanta. But although these 5 rasas are found in the Bhagavat Marg, the Bhagavat Marg is especially meant for Vatsalya and Madhurya, or parental and conjugal relationship. Yet there is a Vishwamba Sakya, a higher paternal worship of the Lord, especially enjoyed by the cowherd boys. Поклонение в соответствии с правилами Панчаратрика Витхи называется Види-маргом, а поклонение в соответствии с принципами Бхагавата Витхи называется Рага-марга. В принципе, Рага-марга предназначены только для тех преданных, которые достигли уровня, на котором находятся обитатели Вриндавана. Обитатели Вриндавана Гопи, мать Яшода, Нанда Махараджа, мальчики-пастушки, коровы и все остальные находятся на уровне Рага-марга или Бхагавата-марга. Они участвуют в 5 основных расах – Даси, Сакхи, Ватсалия, Мадурия и Шанти. Но хотя Бхагавата-марга охватывает все 5 рас, в первую очередь он предназначен для Ватсали и Мадурии, то есть родительских и супружеских отношений. Кроме того, в нем есть Випраламба Сакхи, или поклонение Господу на высшей ступени дружеских отношений, которыми наслаждаются только мальчики-пастушки во Вриндаване. Although there is friendship between Krishna and the cowherd boys, this friendship is different from the Aishvarya friendship between Krishna and Arjuna. When Arjuna saw the Vishwarupa, the gigantic universal form of the Lord, he was afraid of having treated Krishna as an ordinary friend. Therefore, he begged Krishna's pardon. However, the cowherd boys, who are friends of Krishna and Vrindavan, sometimes ride on the shoulders of Krishna. They treat Krishna equally, just as they treat one another, and they are never afraid of him, nor do they ever beg his pardon. Thus, Raga Marg or Bhagavat Marg friendship exists on a higher platform with Krishna, namely the platform of Vishramba friendship. Parental friendship, parental service, and conjugal service are visible in the Vrindavan Raga Marg relationship. Кришна и мальчики-пастушки находятся в дружеских отношениях. Однако эта дружба отлична от дружбы Кришны и Арджуны, которая относится к категории Айшварий. Когда Арджуна увидел Вишварупу, грандиозную вселенскую форму Господа, ему стало страшно из-за того, что он обращался с Кришной как с обыкновенным другом. И он стал просить у Кришны прощения. Но мальчики-пастушки, друзья Кришны во Вриндаване, иногда катаются на плечах у Кришны. Они относятся к Кришне как к равному, обращаясь с ним так же, как и обращаются друг с другом. И никогда не боятся его и не просят у него прощения. Таким образом, Рагамарги или Бхагавата-марги, дружба с Кришной находится на более высоком уровне, который называется Випраламба Сакхи. Отношение к Кришне как к другу, родительское служение и супружеское служение – таковы раса Марга во Вриндаване. He also no longer had an identical twin brother. When he left Earth, fellow astronaut Mike Kelly looked exactly like him. A year later, they were fraternal twins, simply because space willed it that way. But Without serving Krishna according to Vidi Marg, regulated principles of the Pancharatrika Vidi, unscrupulous persons want to jump immediately to the Raga Marg principles. Such persons are called Sahajiya. There are also demons who enjoy depicting Krishna
and his pastimes with the gopis, taking advantage of Krishna by their licentious character. Space station. That's not all. Scientists studied his DNA and discovered that his genetic makeup had dramatically changed compared to when he first left Earth. This meant that for all intents and purposes, Scott Недобросовестные люди, не желая служить Кришне в соответствии с регулирующими принципами види-марга, описанными в Панчаратрике, хотят миновать этот этап и сразу перейти к принципам рага-марга. Таких людей называются хаджеями. А еще есть демоны, которые наслаждаются описанием Кришны и его игр с гопи, видя в этом оправдание своей распущенности. a changed person to this day. He's no longer tuned to collar with his brother. His DNA remains altered, and it will likely stay that way for the rest of his life. These demons who print books and write lyrics on the Raga Marga principles are surely on the way to hell. Unfortunately, they lead others down with them. Devotees in Krishna consciousness should be very careful to avoid such demons. One should strictly follow the Vidhi Marg, regulated principles in the worship of Lakshmi Narayan, although the Lord is present in the temple as Radha Krishna. Radha Krishna includes Lakshmi Narayan. Therefore, when one worships the Lord according to the regulated principles, the Lord accepts the service in the role of Lakshmi Narayan. Эти демоны, авторы книг и лирических стихов о Рага-марге, безусловно, идут прямой дорогой в ад. К несчастью, они ведут за собой многих других. Преданным, сознающим Кришну, нужно стараться избегать таких демонов. Мы должны строго следовать принципам види-марга, регламентирующим поклонение Лакшми Нараяне, несмотря на то, что Господь присутствует в храме в образе Рады Кришны. Рада Кришна включает в себя Лакшми Нараяну, и когда Господу поклоняется в соответствии с регулирующими принципами, он принимает это служение, выступая в роли Лакшми Нараяны. In the Nectar devotion, full instructions are given about the Vidhi Marg worship of Radha Krishna or Lakshmi Narayan. Although there are 64 kinds of offenses one could commit in Vidhi Marg, in Raga Marg there is no consideration of such offenses because the devotees on that platform are very much elevated and there's no question of offense. But if we do not follow the regular principles on the Vidhi Marg platform and keep our eyes trained to spot offenses, we will not make progress. В нектаре преданности даны подробные наставления о том, как нужно поклоняться ради Кришны или Лакшми Нараяне в соответствии с принципами Види Марга. Тот, кто поклоняется Господу в соответствии с принципами Види Марга, может нанести божеству оскорбление 64 видов. Но поклонению на уровне Рага Марга это не относится, так как преданные, находящиеся на этом уровне, настолько возвышены, что ни о каких оскорблениях со стороны просто не может быть и речи. Однако, если мы не будем следовать регулирующим принципам Види-марга и не приучим свои глаза замечать нарушение этих принципов, мы не сможем прогрессировать. In his description of Krishna's beauty, Lord Shiva uses the word Charvayata Chaturbahu Sujata Ruchirananam, indicating the beautiful form of Narayan or Vishnu. Those who worship Lord Krishna describe him as Sujata Ruchirananam. In the Vishnu Tattva, there are hundreds and thousands of millions of forms of the Supreme Lord, but all of these forms, the form of Krishna is the most beautiful. Thus, for those who worship Krishna, the word Sujata Ruchir Ananam was used.
Описывая красоту Кришны, Господь Шива использует слова. При этом он имеет в виду прекрасную четырехрукую форму Нараяны или Вишну, Суджата Ручаранарам, как обычно называют Господа те, кто поклоняется Кришне. Then, of course, there's the form of Lord Chaitanya, who's Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahanya, Radha and Krishna combined. And then we can worship Radha and Krishna, but in a very merciful way. He doesn't take offense. Мы поклоняемся Господу Чайтанье на алтаре, и он очень милостливый. Поклоняется Раде Кришне. Рада Кришна тоже очень милостивый, но мы можем сделать оскорбление, поклоняясь им. The four arms of Lord Vishnu have different purposes. The hands holding the lotus and the conch are meant for the devotees, whereas the other two, holding a disc and mace or club, are meant for the demons. Actually, all of the Lord's arms are auspicious, whether they're holding conch shells, flowers, clubs, or discs. The demons killed by Lord Vishnu's chakra, disc, and club are elevated to the spiritual world, just like the devotees were protected by the hands holding the lotus flower and the conch shell. However, the demons who were elevated to the spiritual world are situated in the impersonal Brahma and effulgence, whereas the devotees are allowed to enter into the Vaikuntha planets. Those who are devotees of Lord Krishna are immediately elevated to the Goloka Vrindavan. Вишну Таттва включает в себя сотни тысяч и миллионов форм Верховного Господа, но самая прекрасная из них – это форма Кришны. Иначе говоря, слово Суджата Ручанара использовано здесь ради тех, кто поклоняется Кришне. Каждая из четырех рук Господа Вишну имеет свое предназначение. Руки, которые держат лотос, и раковину предназначены для преданных, а две руки, другие, державшие диск и палицу или булаву, для демонов. По сути дела, все руки Господа, и те, и которых держат раковины и цветы, и те, в которых у него палицы и диски, приносят благо. Демоны, убитые чакрой, диском Господа Вишну или его палицей, попадают в духовный мир, так же, как и преданные, которые защищают руки Господа, держащие лотос и раковину. Однако демоны, попавшие в духовный мир, не идут дальше сияния безличного Брамана, тогда как преданным разрешается вступить на планеты Вайкунтхи. Те же, кто поклоняется Господу Кришне, сразу попадают на планету, называемую Галокой Вриндавана. The Lord's beauty is compared to rainfall because when it falls on the rainy season, it becomes more and more pleasing to the people. After the scorching heat of the summer season, the people enjoy the rainy season very much. Indeed, they even come out of their doors in the villages and enjoy the rainfall directly. Thus, the Lord's bodily features are compared to the clouds in the rainy season. Красоту Господа сравнивать с дождевыми струями, потому что в сезон дождей потоки дождя приносят людям всевозрастающую радость. После изнурительного летнего зноя люди очень радуются наступлению сезона дождей. Жители деревень так радуются дождю, что даже выходят из своих домов и встают под дождевые струи. Поэтому члены тела Господа сравнивают с тучами в сезон дождей. Yeah, I saw that one time when I was in Fiji. Most of the people were farmers and it hadn't rained for a long time. And we went in the countryside. I saw a farmer. He was out in the rain, pouring rain. He was just dancing like anything, like we would be in a big kirtan. He was so happy.
because otherwise, without the rain, they can't farm, they can't do anything. They just have to wait. Я однажды был на Фиджи, и там долгое время не было дождя. И когда пошел дождь, фермеры выбежали и начали танцевать. Там фермер так танцевал, как будто, как мы практически танцуем на больших харинамах. И он так радовался этому дождю, потому что если бы не было дождя, то он бы не мог дальше продолжать свою работу. So the city people are thinking, oh, this rain, what a botheration, you know, I can't do this and that, but the countryside people are so happy when it rains. The city people don't realize that the food is coming from the rain, and they all love to eat. Городские жители, они дождь воспринимают иначе. Они во время дождя не могут ничего делать, у них другое настроение. Они не понимают, что без дождя у них не было ничего есть. Поэтому сельские жители, они дождь воспринимают с радостью. The devotees enjoy the Lord's beauty because it is a collection of all kinds of beauty. Therefore, the word sarva saundarya sangraham is used. No one can say that the body of the Lord is wanting in beautiful parts. It is completely purnam. Everything is complete. God's creation, God's beauty, and God's bodily features. All these are so complete that all one's desires can become fully satisfied when one sees the beauty of the Lord. The word sarva saundarya indicates that there are different types of beauties in the material and spiritual world, and that the Lord contains all of them. Both materialists and spiritualists can enjoy the beauty of the Lord, because the Supreme Lord attracts everyone, including demons and devotees, materialist and spiritualist. He's called Krishna. Similarly, his devotees also attract everyone. Преданные наслаждаются красотой Господа, ибо тело Господа – это вместилище всей красоты. На это указывает слово Сарва Сундария Санграха. Нельзя сказать, что телу Господа чего-то недостает. Тело Господа пурнам. Все, что имеет отношение к Богу, является законченным целым. Творение Бога, Его красота и каждая часть Его тела. Все это обладает законченностью и совершенством, поэтому тот, кто созерцает красоту Господа, испытывает полное удовлетворение. Слово Сарва Сундаря указывает на то, что в материальном и духовном мире есть разные виды красоты, и все они присутствуют в Господе. Наслаждаться красотой Господа могут и материалисты, и идеалисты. Господь привлекает всех демонов и преданных, материалистов и идеалистов, поэтому его называют Кришной. В этом смысле преданные Кришны подобны Господу, они также притягательны для всех. As mentioned in Sad Goswami's Stotra, Dira Dira Jana Priyo, the Goswamis are equally dear to the Dira devotees and Adira demons. Dira means controlled senses. Lord Krishna was not very pleasing to the demons when he was present in Vrindavan, but the 6 Goswamis were pleasing to the demons when they were present in Vrindavan. That is the beauty of the Lord's dealings with his devotees. Sometimes the Lord gives more credit to his devotees than he takes for himself. For instance, on the battle of Kavichandra, Krishna fought simply by giving direction, yet it was Arjuna who took the credit for fighting. Nimitta matram bhava savyasachin. You, O Savyasachi, can be but an instrument in the fight.
Об этом говорится в Шат Госвами Стотре. Госвами были одинаково дороги как дирам, преданным, так и адирам, демонам. Дира – это контролирующий чувств. Когда во Вриндаване жил Господь Кришна, демоны боялись его, но когда там поселились 6 Госвами, этому радовались даже демоны. В этом особая прелесть взаимоотношений Господа и его преданных. Порой Господь устраивает так, что его преданные устраиваются больших почестей, чем он сам. Так, находясь на поле битвы Курукшетра, Господь Кришна просто давал указания, а вся слава за победу в битве доставалась Арджуне. Ты, о Савья-Сачи, Арджуна, лишь орудие в этой битве. Бхагават-гита 11:33. So we want to be instruments in the Sankirtan movement. We pray for that. Krishna, use me. Мы должны стать инструментом Алло. Санкиртан. Мы должны стать инструментом в движении Санкиртаны. И мы должны молиться, пожалуйста, Кришна, используй меня. We might tend to think, well, I did something, but actually Krishna, even when we're chanting, it's not that we are chanting, it's that Krishna is appearing on our tongues, very merciful. Мы должны поменять образ мысли, что это мы что-то делаем. Даже когда мы повторяем именно Кришны, это не мы повторяем, это Кришна проявляется на нашем языке. Everything was arranged by the Lord, but the credit of victory was given to Arjuna. Similarly, in the Krishna conscious movement, everything is happening according to the predictions of Lord Chaitanya, but the credit goes to Lord Chaitanya since they're servants. Thus, the Lord is described herein as Sarva Saundarya Sangraham. Победа Арджуны была обеспечена Господом, но лавры победителя достались Арджуне. Подобно этому общество сознания Кришны всего лишь осуществляет предсказания Господа Чайтаньи, но лавры получают искренние слуги Господа Чайтаньи. Поэтому Шива называет здесь Господа Сарва Саундарья Сай Санграхам. Prabhupada always gave credit to the devotees for their service, but for himself, he always said, everything is the mercy of my spiritual master. My only credit, I haven't done anything except try to follow the order of the spiritual master. So he was teaching us over and over again by his example. Прабхупада, он весь кредит за все отдавал своему духовному учителю. И он все время учит нас своим примером, как нужно себя вести. Yeah. Sarva Saundarya Sangraham. Sarva means all. Сарва Сундарья Санграхам. Сарва означает все. Saundarya means beauty. Сундарья означает красота.
And Sangraha means collection. So Krishna's form is a collection of all beauty. А санграхам означает коллекция. Кришна, он собирает всю красоту. So like our deity worship is very strict, you know, Radha Krishna, on time, very opulent, dressing and everything. That's Lakshmi Narayan mood. So we get purified and can actually approach Radha and Krishna. Когда мы поклоняемся Кришне, мы делаем это вовремя, чистота главное, роскошно все. Это настроение, поклонение Лакшми Нараяне. Priti prahasita pangam alakai rupa shobitam lasat pankaja kinjalka dukulam mrista kundalam spurat kirita valaya adanupura mekalam shanka chakra yada padma Mala Manyuta Mardimat. The Lord is super excellently beautiful on account of his open and merciful smile and his sidelong glance upon his devotees. His black hair is curly, his garments waving in the wind appear like flying saffron pollen from the lotus flowers. His glittering earrings, shining helmet, bangles, garlands, ankle belts, waist belt, and various other bodily ornaments, combined with conch shells, disc, club, and lotus flower to increase the natural beauty of the Kaustuba pearl on his chest. Wow. Открытая и необыкновенно милостивая улыбка Господа, так же, как его взгляды, когда он краем глаза смотрит на своих преданных, делают Господа неповторимо прекрасным. У него черные вьющиеся волосы, а его одежда, развивающаяся на ветру, подобны шафрановой пыльце, летящей с цветов лотоса. Сверкающие серьги Господа, его блестящий шлем, браслеты, гирлянда на его шее, колокольчики на ногах, пояс, которым перехвачена его талия, и другие украшения на его теле, сочетание с раковиной, диском, палицей и лотосом только оттеняет красоту драгоценного камня Каустубха, который украшает его грудь. The word prahasitapanga, referring to Krishna's smile and sidelong glances at his devotees, specifically applies to his dealings with the gopis. Krishna is always in a joking mood when he increases the feelings of conjugal rasa in the hearts of the gopis. The conch shell club, disc, and lotus flower can be either held in his hands or seen on the palms of his hands. According to palmistry, the signs of a conch shell club, lotus flower, and disc mark the palms of great personalities and especially indicate the Supreme Personality of Godhead. Слово прахасита панга, относящееся к улыбке Кришны и его взглядам, чаще всего употребляется в описании его взаимоотношений с гопи. Чтобы усилить в сердца гопи чувство супружеской любви, Кришна беспрестанно шутит с ними. Раковину, палицу, диск и лотос Господь держит в своих руках, и изображение этих предметов также украшает его ладони. Тому, кто знаком с хиромантией, известно, что знаки раковины, палицы, цветка лотоса и диска можно увидеть только на ладонях великих личностей.
И прежде всего они являются отличительными чертами Верховной Личности Бога. So it's said of Krishna, we hear 6 opulences. It's said that the beauty is the most wonderful and best of all his opulences. And here, somehow or other, even by words, they're describing it so nicely. Мы видим тут 6 описаний Кришны, но красота является самым главным из его качеств. Singa skanda visho bibrat, sobaga griva kostubam, shriyana payanaya chipta, nikashas mora sola sat. The Lord has shoulders just like a lion. Upon those shoulders are garlands, necklaces, and epaulets. And all of these are always glittering. Besides these, there is the beauty of the Kaustuba money pearl. And on the dark chest of the Lord, there are streaks called Srivatsa, which are signs of the goddess of fortune. The glittering of these streaks excels the beauty of the golden streaks on a gold testing stone. Indeed, such beauty defeats the gold testing stone. У Господа львиные плечи, украшенные гирляндами, ожерельями и эполетами, от которых исходит яркое сияние. Кроме того, Господь носит драгоценный камень каустуб-камани, а его темную грудь украшает волосы, которые называются шиватса, и являются символом богини процветания. Их блеск затмевает сияние золотых волос, которыми испещрен пробирный камень. Воистину, его грудь красотой превосходит пробирный камень. The curling hair on the shoulders of the lion always appears very, very beautiful. Similarly, the shoulders of the Lord were just like the lion's, and the necklace and garlands, along with the Kaustuba pearl necklace, combine to excel the beauty of a lion. The chest of the Lord is streaked with the Srivatsa lines, the sign of the goddess of fortune. Consequently, the Lord's chest excels the beauty of a testing stone for gold. The black siliceous stone on which gold is rubbed to test its value always looks very beautiful, being streaked with gold lines. Yet the chest of the Lord excels even such a stone in its beauty. Кольца волос на плечах у льва всегда выглядят необыкновенно красиво. Плечи Господа напоминают плечи льва, а благодаря надетым на него гирляндам и украшениям, в том числе ожерелью из жемчуга Каустубха, Господь по красоте намного превосходит льва. Грудь Господа украшена полосами шиватса, знаком богини процветания, поэтому грудь Господа своей красотой затмевает камень, на котором проверяют золото. Черный кремнистый камень, по которому проводят золото, чтобы определить качество, всегда испещрен золотыми полосами, что делает его необыкновенно красивым. Однако грудь Господа своей красотой превосходит даже пробирный камень.
Buddha Rechaka Samvigna Vali Valgu Dalodaram Prati Sankram Mayad Vishvam Nabhyavarta Gabiraya. The Lord's abdomen is beautiful due to the three ripples of the flesh. Being so round, his abdomen resembles the leaf of a banyan tree. And when he exhales and inhales, the movement of the ripples appears very beautiful. The coils within the navel of the Lord are so deep that it appears that the entire universe sprouted out of it and yet again wishes to go back. Три складки кожи на животе Господа придают ему особое очарование. Живот Господа очертаниями напоминает округлый лист баньянового дерева. И когда Господь делает выдох или вдох, складки на его животе очень красиво движутся. Воронка пупка Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто вся вселенная выросла из его пупка и теперь хочет вернуться обратно. The whole universe is born out of the lotus stem which sprouted from the navel of the Lord. Lord Brahma sat on top of this lotus stem to create the whole universe. The navel of the Lord is so deep and coiling that it appears that the whole universe again wants to withdraw into that navel, being attracted by the Lord's beauty. The Lord's navel and the ripples of his belly always increase the beauty of his bodily features. The details of the bodily features of the Lord especially indicate the personality of Godhead. Impersonalists cannot appreciate the beautiful body of the Lord, which is described in these prayers by Lord Shiva. Although the impersonalists are always engaged in the worship of Lord Shiva, they are unable to understand the prayers offered by Lord Shiva to the bodily features of Lord Vishnu. Lord Vishnu is known as Shiva Virinchi Nutam, for he is always worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva. Вселенная появляется из стебля лотоса, возникающего из пупка Господа. На вершине этого лотоса появляется Господь Брахма, который создает Вселенную. Воронкообразный пупок Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто Вселенная, покоренная красотой Господа, хочет снова вернуться в его лоно. Пупок Господа и складки на его животе придают телу неповторимую прелесть. И это детальное описание тела Господа прежде всего указывает на то, что он является божественной личностью. Имперсоналисты не могут восхищаться прекрасным телом Верховного Господа, который описывает в своих молитвах Господь Шива. Хотя имперсоналисты поклоняются Господу Шиве, они не способны понять содержание его молитв, в которых он прославляет красоту тела Господа Вишну. Господа Вишну называют Шива Виричинутам, Бхагаватам 11.5.33, ибо ему всегда поклоняются Господь Брахма и Господь Шива. Shama Shronyadi Rochishnu Dukula Swarna Mekalam Sama Charvangri Jungoru Nimna Janu Sudarshanam. The lower part of the Lord's waist is dark and covered by yellow garments and a belt bedecked with golden embroidery work. His symmetrical lotus feet and calves, thighs and joints of his legs are extraordinarily beautiful. Indeed, the Lord's entire body appears to be well built. Чресла Господа темного цвета, они задрапированы в желтую ткань и украшены расшитым золотом поясом. И его симметрично расположенные лотосные стопы, икры и бедра и суставы ног отличаются редкой красотой. Поистине тело Господа поражает своим гармоничным сложением. Lord Shiva
is one of the 12 great authorities mentioned in the Srimad Bhagavatam. These authorities are Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Janak, Bhishma, Bali, Vyasaki or Sukadev Goswami, and Yamaraj. The impersonalists who generally worship Lord Shiva should learn of the transcendental Satchidananda Vigraha of the Lord. Here, Lord Shiva kindly describes the details of the Lord's bodily features. Thus, the impersonalist argument that the Lord has no form cannot be accepted under any circumstance. Господь Шива – один из 12 великих авторитетов, перечисленных в Бхагаватам 6.3.20. К ним относятся Сваямбу, Нарада, Шамбу, Кумара, Капила, Ману, Пралада, Джанака, Бишма, Бали, Ваясаки, Шукадева Госвами и Ямараджа. Имперсоналистам, которые в большинстве своем поклоняются Господу Шиве, следовало бы узнать от него о трансцендентной Саччананда Виграхе Господа. В этих стихах Господь Шива по своей беспричинной милости подробно описывает тело Господа, поэтому никогда не согласимся с утверждением персоналистов о том, что у Верховного Господа нет формы. Pada Sharat Padma Palasharochisa Naka Dubir Nontar Agam Bidun Vata Padarshaya Shriyam Apasta Sadvasam Padam Guru Marga Gurus Tamo Jusam. My dear Lord, your two lotus feet are so beautiful that they appear like two blossoming petals of the lotus flower, which grows during the autumn season. Indeed, the nails of your lotus feet emanate such great effulgence that they immediately dissipate all the darkness in the heart of the conditioned soul. My dear Lord, kindly show me that form of yours, which always dissipates all kinds of darkness in the heart of a devotee. My dear Lord, you are the supreme spiritual master of everyone. Therefore, all conditioned souls covered by the darkness of ignorance can be enlightened by you as the spiritual master. Дорогой Господь, твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса, а ногти на пальцах твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу Тебя явить мне ту свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, Ты верховный учитель каждого, поэтому только Ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества. Lord Shiva has thus described the bodily features of the Lord authoritatively. Now he wants to see the lotus feet of the Lord. When a devotee wants to see the transcendental form of the Lord, he begins his meditation on the Lord's body by first looking at the feet of the Lord. Srimad Bhagavatam is considered to be the transcendental sound form of the Lord, and the 12 cantos are divided in accordance with the transcendental form of the Lord. The first and second cantos of the Srimad Bhagavatam are called the two lotus feet of the Lord. It is therefore suggested by Lord Shiva that one should first try to see the lotus feet of the Lord. This also means that if one is serious about reading Srimad Bhagavatam, he must begin by seriously studying the first and second canto.
Итак, Господь Шива авторитетно описал облик Господа, а теперь он хочет созерцать его лотосные стопы. Желая увидеть трансцендентную форму Господа, преданный приступать к медитации на образ Господа, начиная с его лотосных стоп. Шримад Бхагаватам считается трансцендентным звуком, образом Господа. И 12-й песней Бхагаватам соответствует различным частям его трансцендентного тела. Первую и вторую песни Шримад Бхагаватам называют двумя лотосными стопами Господа. Поэтому Господь Шива советует нам сначала устремить свой взгляд на лотосные стопы Господа. Это также означает, что тот, кто серьезно относится к изучению Шримад Бхагаватам, должен прежде всего как следует понять первую и вторую песни. The beauty of the lotus feet of the Lord is compared to petals of the lotus flower, which grows in the autumn season. By nature's law, the autumn, the dirty or muddy waters of the rivers and lake become very clean. At that time, the lotus flowers growing in the lakes appear very bright and beautiful. The lotus flower itself is compared to the lotus feet of the Lord, and the petals are compared to the nails of the feet of the Lord. The nails of the feet are very bright, as Brahma Samhita testifies. Ananda Chinmaya Sadujvala Vigrahasya. Every limb of the transcendental body of the Lord is made of Ananda Chinmaya Sadujvala. Thus, every limb is eternally bright. As sunshine dissipates the darkness of the material world, the effulgence emanating from the body of the Lord immediately dries up the darkness of the heart of the conditioned soul. In other words, everyone serious about understanding the transcendental science and seeing the transcendental form of the Lord must first of all attempt to see the lotus feet of the Lord by studying the first and second cantos of Srimad Bhagavatam. When one sees the lotus feet of the Lord, all kinds of doubts and fears within his heart are vanquished. Лотосные стопы Господа столь прекрасны, что их сравнивают с лепестками лотоса, цветущей в осеннюю пору. По закону природы грязные и мутные воды рек и озер осенью становятся кристально чистыми. Лотосы, расцветающие в озерах в эту пору, кажутся особенно яркими и красивыми. Цветок лотоса сравнивают с лотосными стопами Господа, а его лепестки с ногтями на пальцах его стоп. В Брахма Самхите сказано, что от ногтей на пальцах ног Господа исходит яркое сияние. Каждый член трансцендентного тела Господа создан из Ананда Чинмая Сад Уджвалы, и потому всегда излучает сияние. Как солнечный свет рассеивает тьму, опускающуюся на материальный мир, так и сияние, исходящее от тела Господа, сразу же рассеивает тьму в сердце обусловленной души. Иными словами, каждый, кто действительно хочет обрести трансцендентное знание и увидеть трансцендентный образ Господа, должен прежде всего сосредоточить свой взгляд на его лотосных стопах, изучая первую и вторую песни Шримад Бхагаватам. Когда человек созерцает лотосные стопы Господа, всем сомнениям и страхам в его сердце приходит конец. In Bhagavad Gita, it is said that in order to make spiritual progress, one must become fearless. Abhayam Sattva Samshuddhi 16:1. Fearfulness is the result of material involvement. It is also said in Srimad Bhagavatam 11:237. Bhayam Dvitiya Biniveshita Shat. Fearfulness is the creation of the bodily conception of life. As long as one is absorbed in the thought that he is this material body, he is fearful.
And as soon as one is freed from this material conception, he becomes Brahma Bhuta, 4:30:20, or self-realized, and immediately becomes fearless, Brahma Bhuta Prasanatma, 18:54, Bhagavad Gita. В Бхагавадгите сказано, что тот, кто стремится достичь духовного совершенства, должен обрести бесстрашие. Бхагавадгита 16.1. Страх возникает из-за того, что живое существо отождествляет себя с материальным телом. Об этом также говорится в Шримад Бхагаватам 11.2.37. Чувство страха порождено телесными представлениями о жизни. Пока живое существо отождествляет себя с материальным телом, им владеет страх. Но как только оно освобождается от материальных представлений, оно тут же становится Брахма-Бхута, то есть начинает осознавать свою истинную природу и обретает бесстрашие. Бхагавад-гита 18.54. Without being fearless, one cannot be joyful. The bhaktas, the devotees, are fearless and always joyful because they are constantly engaged in service of the lotus feet of the Lord. It is also said, Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogata bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. 1:2:20. By practicing Bhagavat Bhakti Yoga, one becomes fearless and joyful. Unless one becomes fearless and joyful, he cannot understand the science of God. Пока человек не избавится от страха, он не может находиться в радостном расположении духа. Бхакты, преданные, не ведают страха и всегда исполнены радости, потому что они неустанно служат лотосным стопам Господа. Just go back this verse from the Bhagavad Gita. Of course, is very often quoted. Brahma Bhuta Prasanatma. And always referred to in the purport so many times, along with this other one from the Bhagavatam, 4:30:20, which is very similar. Айба? Стих из Бхагавадгиты 18.54, он очень важный, и он его повторяет также и Бхагаватам 1.2.20. So the verse is, one who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments and desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брамана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. So, nasochati nakanchati, hanking and lamenting.
Hankering means I want something, I want something. And this is what we're being encouraged, and just, list off all the things you want and then work hard to get them. And people go crazy. На шочете, на канчете. Это желать. Человек скорбит и желает. Люди все время чего-то хотят и сходят с ума из-за своих желаний. So hankering and then lamenting. I had something, but I lost it. So there's unlimited songs and poems about, I lost my love, I lost my this, I lost my money, I lost my home, Есть бесконечное and количество песен, и Yeah, поэм, и you- стихов на эту тему, что у меня что-то было, и я это потерял. Я потерял жену, я потерял любовь, я потерял дом, я потерял свои деньги. so many get stuck, just crying over what they lost. They lost my youth. I lost my beauty. И многие Yes, and that застревают process, в этом we get upset. положении. Я потерял свою красоту, я потерял свою молодость. Then one can be happy when he's detached and accepts things. Everything comes and goes. Everything is temporary in the material world. И тот, кто понимает, что все на самом деле временно, он становится счастливым. So we've experienced how this, feeling of separation, we lost our money or we lost our wife or child or whatever it is. And we get intensely caught up in it. But we should realize we've lost Krishna. We've forgotten Krishna. We've turned our back on Krishna. And that's why all the other things are affecting us. And if we just channel that feelings of separation, because we can't really chant properly until we're feeling separation, and we want Krishna really bad. We realize we can't live without Krishna. Мы фокусируемся на своих потерях, на то, что мы потеряли жену, на то, что мы потеряли деньги, еще что-то. Но на самом деле мы потеряли Кришну. И без Кришны мы будем вот так вот скорбеть. Поэтому нужно фокусироваться на том, что мы потеряли Кришну. И искать его. Okay, back to reading. By practicing Bhagavat Bhakti Yoga, one becomes fearless and joyful. He cannot understand the science of God. Bhagavat Tattva Vijnana Mukta Sangha Sajayate. This verse refers to those who are completely liberated from the fearfulness of this material world. When one is liberated, he can really understand the transcendental features of the Lord and the form of the Lord. Lord Shiva therefore advises everyone to practice Bhagavat Bhakti Yoga. This will be clear in the following verses. By doing so, one can become really liberated and enjoy spiritual bliss. В Шримад Бхагаватам также сказано, занятия Бхагават-бхакти-йога делают человека бесстрашным и приносят радость. Пока человек не станет бесстрашным и радостным, он не сможет постичь науку о Боге. В этом стихе говорится о тех, это стих Бхагаватам 1.2.20, о тех, кто полностью избавился от страха, царящего в материальном мире. Только человек, полностью избавившийся от страха, способен постичь трансцендентную природу образа Верховного Господа.
Поэтому Господь Шива советует каждому вступить на путь Бхагават-бхакти-йоги. Как станет ясно из последующих стихов, занимаясь бхакти-йогой, человек может обрести истинное освобождение и изведать духовное блаженство. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. The Lord is the supreme spiritual master, and the bona fide representative of the Supreme Lord is also a spiritual master. The Lord from within enlightens the devotees by the effulgence of his nails of his lotus feet, and his representative, the spiritual master, enlightens from without only by thinking of the lotus feet of the Lord and always taking the spiritual master's advice can one advance in spiritual life and understand Vedic knowledge. Преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Тот, кто подключился сейчас. Говорится также, Господь Верховный, Духовный Учитель всех живых существ. Его истинный представитель также является Духовным Учителем. Господь просвещает преданных, озаряя их сердца сиянием ногтей на пальцах своих лотосных стоп. А его представитель, Гуру, дает наставления извне. Только тот, кто постоянно размышляет о лотосных стопах Господа и некоснительно следует указаниям Духовного Учителя, сможет обрести духовное совершенство и овладеть знанием вед. Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru tasyaiti katitayartaha prakashante mahatmanaha. Thus the Vedas, the Svetasvatara Upanishad, enjoin that for one who has unflinching faith in the lotus feet of the Lord, as well as in the spiritual master, the real import of the Vedic knowledge can be revealed. В этом стихе из Шветашватара Упанишад 6.23 сказано, что тому, кто обладает непоколебимой верой в лотосные стопы Господа, а также в духовного учителя, открывается истинный смысл ведического знания. Etad rupam anudyayam atma shudam abhipsitam yad bhakti yogo bhayada swadharmam anutishtatam. My dear Lord, those who desire to purify their existence must always engage in meditation upon your lotus feet, as described above. Those who are serious about executing their occupational duties and who want freedom from fear must take to this process of bhakti yoga. Дорогой Господь, те, кто стремится очиститься от материальной скверны, должны постоянно медитировать на Твои лотосные стопы, которые я только что описал. Каждый, кто серьезно относится к выполнению предписанных обязанностей и хочет обрести бесстрашие, должен вступить на путь бхакти-йоги.
It is said that the transcendental name, pastimes, and entourage of the Lord cannot be appreciated by the blunt material senses. Therefore, one has to engage himself in devotional service so that the senses may be purified and one can see the Supreme Personality of Godhead. Here, however, it is indicated that those who are constantly engaged in meditating on the lotus feet of the Lord are certainly purified of the material contamination of the senses and are thus able to see the Supreme Lord face to face. The word meditation is very popular in this age amongst the common people, but they do not know the actual meaning of meditation. However, from Vedic literature, we learn that the yogis are always absorbed in meditation upon the lotus feet of the Lord. Dhyanavasita tadgatena manasa pasyanti yam yoginaha. This is the real business of the yogis, to think of the lotus feet of the Lord. Говорится, что грубыми материальными органами чувств невозможно достичь трансцендентное имя, форму, игры и окружение Господа. Поэтому человек должен встать на путь преданного служения, чтобы очиститься и получить возможность созерцать Верховную Личность Бога. В этом стихе сказано, что постоянно медитируя на лотосные стопы Господа, преданные очищают свои органы чувств от материальной скверны и благодаря этому обретают способность видеть Верховного Господа воочию. В наши дни слово «медитация» стало очень популярным, однако люди в большинстве своем не понимают истинного смысла медитации. Из этого мы узнаем, что йоги всегда погружены в медитацию на лотосные стопы Господа. Бхагаватам 12.13.1 – это то, чем должны заниматься йоги, думать о лотосных стопах Господа. Lord Shiva therefore advises that one who is actually serious about purification must engage himself in this type of meditation or in mystic yoga system, which will help him not only see the Lord within constantly, but to see him face to face and become his associate in Vaikuntha or Goloka Vrindavan. Поэтому тем, кто действительно хочет очиститься от материальной скверны, Господь Шива советует медитировать на лотосные стопы Верховного Господа или заниматься мистической йогой, что позволит им не только постоянно созерцать Господа в своем сердце, но и встретиться с Ним лицом к лицу, став одним из Его приближенных на Вайкунтха-локе или Галока Вриндаване. The word swadharmam, as is swadharmam anutishtatam, indicates that the system of varnashram, which indicates the occupational duties of the Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and which is the perfect institution for humanity, must be supported by bhakti yoga if one at all wants security in life. Generally, people think that simply by executing the occupational duties of a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or Sudra, or the duty of a brahmachari, grihastha, vanaprastha, or sannyasi, one becomes fearless or securely attains liberation. But factually, unless all these occupational duties are accompanied by bhakti yoga, one cannot become fearless. In Bhagavad Gita, there are descriptions of karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, etc. But unless one comes to the point of bhakti yoga, these other yogas cannot help one attain the highest perfection of life. In other words, bhakti yoga is the only means for liberation. We find this conclusion also in Chaitanya Charitamrita, in a discussion between Lord Chaitanya and Ramananda Roy regarding the human being's liberation from the material world. In that discussion, Ramananda Roy referred to the execution of Varnashram Dharma, and Lord Chaitanya indicated that the Varnashram Dharma was simply external, eho bhaya. Lord Chaitanya wanted to impress upon Ramananda Roy
And simply by executing the duties of Varnashram Dharma, one is not guaranteed liberation. Слово схадхармам, дхармам, анутиштхая, тиштхатам указывает на то, что каждый, кто действительно хочет обрести бесстрашие, должен следовать принципам варнашрама, совершенной систему общественного устройства, которая определяет обязанности сословий браманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И при этом заниматься бхакти-йогой. Как правило, люди думают, что если браманы, кшатрии, вайшьи или шудры, равно как и брамачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси, будут просто выполнять свои обязанности, они смогут стать бесстрашными и обрести освобождение, но на самом деле тот, кто не сочетает выполнение предписанных обязанностей с занятиями бхакти-йогой, не способен полностью избавиться от страха. В Бхагават-гите описаны системы карма-йоги, гьяна-йоги, бхакти-йоги, дьяна-йоги и так далее. Но до тех пор, пока человек не поднимется на уровень бхакти-йоги, никакая другая система йоги не позволит ему достичь высшей ступени совершенства. Иными словами, бхакти-йога – единственный путь, ведущий к освобождению. К этому выводу также пришли Господь Чайтанья и Рамананда Рай, которые обсуждали пути, ведущие к освобождению из материального мира. Во время их беседы, приведенной в Чайтанья Чаритамрите, Рамананда Рай сказал, что тому, кто стремится к освобождению, необходимо следовать принципам варнашрама дхармы. Но Господь Чайтанья назвал этот метод поверхностным. Это эхо-бхая, бхагья. Господь Чайтанья хотел, чтобы Рамананда Рай понял, что исполнение обязанностей в системе варнашрама дхармы само по себе еще не гарантирует человеку освобождение. Finally, Ramananda Roy referred to the process of bhakti yoga. Regardless of one's condition of life, if he practices bhakti yoga, which begins with hearing the transcendental messages of the Lord through the mouths of devotees, he gradually conquers the unconquerable Lord. В конце концов, Рамананда Рай заговорил о методе бхакти-йоги. Бхагаватам 10.14.3. Какое бы положение ни занимал человек, если он вступит на путь бхакти-йоги, который начинается со слушания шрути-гатам, трансцендентных слов Господа, пересказываемых чистыми преданными, он рано или поздно победит непобедимого Бога. Okay, one more little paragraph and we can finish it up. God is known to be unconquerable, ajita, but one who submissively hears the words of the self-realized soul conquers the unconquerable. Conclusion is that if one is serious about liberation, he not only should execute the occupational duties of Varnashram Dharma, but should also engage in bhakti yoga by beginning hearing from a self-realized soul. This process will help the devotee conquer the unconquerable Supreme Personality of Godhead and become his associate after giving up the material body. Бога называют непобедимым, но человек, смиренно слушающий то, что говорят осознавшиеся души, одерживает победу над непобедимым Господом. Таким образом, тот, кто действительно стремится к освобождению, должен не только выполнять свои обязанности в системе варнашрама дхармы, но и заниматься бхакти-йогой, слушая людей, осознавших свою духовную природу. Так он сможет победить непобедимого Господа и, оставив материальное тело, стать одним из его приближенных. Okay, thank you all very much. I don't think we have time for
Thank you. Maharaja Chitralila is have a question. Mataji. Can she ask it? Hare Krishna. Yeah, Спасибо большое. bye-bye. Матаджи, у меня такой вопрос по прошлой встрече. Махарадж сказал, что Рамо неправильно петь, правильно Рама. А если очень хороший, старший, преданный, который прекрасно служит преданным, замечательные отношения с преданными, все время служит, ну, действительно хороший, поет Рамо, то как правильно относиться к этому, чтобы не осуждать и не гордиться? Hare Krishna, Maharaja. She Yeah. has a question. She has a question about last lessons. Yeah, She said that you said in the last lesson it's wrong to sing Ramo, and currently they sing Rama. And she asking if someone very good devotee who's singing Ramo, how to be with it? How? well, yeah, it's How become to a relate? fashion. It's become a fashion, especially with musicians, because when they sing Ramo, they can do a lot of things. And then when it's Rama, you can't do that. But that Prabhupada never chanted like that. So Это очень модно особенно среди музыкантов, потому что когда вы поете Рамо, вы очень много можете звуков издавать из этого звука. so it's usually not good to interrupt someone, but we're not so powerful. Prabhupada would just send someone to stop the kirtan if he heard someone chanting like that. Прабхупада так никогда не пел. У нас нет таких полномочий, чтобы останавливать или делать замечания. Но Прабхупада в свое время, он останавливал киртан, если кто-то начинал петь так. But we're not so powerful that we can do that. Но у нас нет таких полномочий, у нас нет такой силы, чтобы это We делать. can understand it's a Sanskrit mantra, you know, it's not a Bengali, Bangladeshi mantra, it's a Sanskrit, Rama. The name is Rama. So we have to point that out, but in a nice way at the right time. Prabhupada didn't say maybe one time because nobody was chanting like that in Prabhupada's time. If they did, Prabhupada stopped it right away and he didn't talk about it in a lecture or something. But he did on several occasions tell people not to do it. Это мы должны понимать, что Рама это санскритское слово, это не бенгальское, это не индуистское, это санскрит. И произношение тут очень важно. Во времена Прабхупады не было таких случаев не было, потому что все пели правильно, но единичные, если были случаи, Прабхупада останавливал киртан, и он объяснял, что это неправильно. Это был один случай, скорее всего, Махарадж сказал. Такой. Okay, so at least we can always try to chant Hare Krishna, Hare Rama, you know, the way Prabhupada chanted. Нам нужно просто стараться самим петь правильно Харе Кришна, Харе Рама, как это делал Прабхупада. I heard in America that some of the youth, they like to chant that Ramo, you know, because it can be very musical, you know, but we don't want to just be musical. We want to chant the holy name. В Америке некоторые тоже поют Рамо, потому что это очень музыкально звучит, но мы не хотим быть музыкантами, мы хотим правильно петь святое имя.
Okay, Хорошо? yep. Anything else? И что-то еще? Thank you all very much. Thank you. Thank you, Learning. Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. Good. Hare It's Krishna. amazing. Thank you. Haribol. Thank you, Evil. Tamahar, Mohana, Madhuri, Veronica, Yoma, Vaishnavananda. Big crowd today. Mohini, Svetlana, Henrik. Henrik, where are you now? I'm in Bulgaria, Maharaj. Where? In Bulgaria and Still in Plovdiv. Bulgaria. Good. Yes, Yeah, I'm doing Good books every day. It's very nice. especially for summertime. Beautiful place. Give my obeisance to devotees there. Okay, I have to Thank you. run. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama.